thought it was nice to have planets where you could actually do ground combat with ground troops and vehicles and flying vehicles as well. So this concept was something that we were thinking about a lot. И с самого начала у нас было некоторое количество идей относительно того, что можно сделать с планетами. В частности, мы думали о том, чтобы устраивать на планетах сражения, наземные сражения с участием военной техники. И концепция эта, она появилась достаточно рано. But then that sort of made clear a certain design problem, is that how do you combine vastly different types of gameplay into a single world? If you look at the MMO style of gameplay, especially in EVE, it's a very slow, long-term gameplay. People have strategies that are in months and even years. And the subscription model is a good thing to cover this kind of sort of like game type. But if you look at a shooter, it's a much shorter time cycle that people engage in it, and it's as such more casual, and the time scale is different in a way. And even if you think of it on a console, then it becomes even more different than a typical PC MMO. И с самого начала очень рельефно проступила большая проблема, существующая с точки зрения игрового дизайна. ММО, особенно такая ММО, как EVE Online, обладает достаточно медленным темпом игры. Сам проход игры может занимать месяцы, иногда годы. В отличие от ММО, FPS игры со значительно более быстрым темпом игры, рассчитаны на игроков более казуальных, и в особенности это важно, когда речь идет о консолях. So typically in the game industry, when you have this kind of problems, you solve it by creating two different games which live in the same franchise, share the same backstory, but are otherwise completely unrelated. And we have a lot of examples of this kind of situation in the game industry. That's a well-known solution to this. И обычно эта проблема решается очень просто. Создаются несколько игр, объединенные общим игровым миром, но при этом не связанные между собой технически. И обычно поступают именно так с подобными проблемами. But we decided to go for a more complicated version where we actually let the games live in the same universe and share data and share interactions. This I want a little bit to go over the reasoning why we chose this solution, which is of course much more complicated to implement and as such much more risky. But I want to try to convince you why we chose that and we thought that was the best thing for EVE. Но мы решили пойти по более сложному пути. Мы решили создать общий мир, в котором игроки в разные игры могут взаимодействовать между собой и могут взаимодействовать с этим общим игровым миром. Я вам постараюсь объяснить, почему именно мы так поступили, и убедить вас в том, что это единственное правильное решение. So to go a little bit over that reasoning, I'd like to mention three game design principles that we have sort of followed for EVE. There are more, but these are the three ones that I'd like to emphasize in this case. Is that we want to create sandboxes, we want to maximize human interaction, and we want to maintain verisimilitude. And I will now go into more details into each of those 3 points. Я хочу вам рассказать о 3 принципах, лежащих в основе нашего подхода к разработке EVE Online. Принципов больше, но эти следует считать основными. Мы создаем песочницы, мы делаем акцент на взаимодействии между игроками, и мы делаем все возможное для того, чтобы наши миры были правдоподобными. Сейчас я более подробно расскажу о каждом из этих принципов. So let's start with sandboxes. Literally, a sandbox is an environment that when you interact with it, you sort of modify it. If you walk in a sandbox, you will leave a trail behind you. And you can also modify your environment. И песочницы — это пространство, с которыми можно взаимодействовать и которое можно изменять. And the important part of that is that when you modify
your environment, and if you live with other people, you will change their destiny as well. So the ability to change the environment is a form of communication. И меняя окружающий вас мир, вы тем самым изменяете, влияете на судьбу других людей, живущих в том же мире. So the idea is that if we give people tools to create stuff, then they will build castles. And the important thing about that is that when you build something, you are much more emotionally attached to it. Thus, you will care for it and you will defend it and you will try to break other people's castles. И если дать игрокам инструменты, то они начнут строить из этого песка крепости, за которые они потом будут сражаться, они будут пытаться уничтожить чужие крепости, потому что они вложили в строительство этих крепостей частичку самих себя. So that illustrates like basically things that you create and that you own are so emotionally stronger within you in your feelings, and that is part of giving meaning to the things that you do in your game. И все то, что вы строите, все то, что вы создаете, оно имеет для вас очень большой эмоциональный заряд. Таким образом, игра приобретает гораздо более глубокий смысл. And I can take an example of this is a concept art of the Titan, which is the largest spaceship that we have in our game. Это эскиз корабля класса Титан, самые большие корабли, которые существуют в EVE Online. And when we introduced the first time a blueprint for a Titan, nobody had manufactured anyone, because in our game you have to manufacture everything. And in this case, the amount of materials, the amount of manufacturing time, and all the logistics around it to create this took like many thousand people up to 8 months to actually create the first one. И когда в игре появились чертежи кораблей этого класса, надо сказать, что в нашей игре все, что строится с игроками, а не разработчиками, затраты и материальные, и временные, и логистические на создание кораблей подобного класса были настолько велики, что первый корабль несколько тысяч человек строило на протяжении 8 с лишним месяцев. And actually it got destroyed in the first 30 minutes that it flew. И уничтожен он был в течение первых 30 минут после его выхода из дока. So you can sort of imagine the emotions of the people, all these thousands of people working for many, many months. And probably half of them canceled their subscription, but I'm sure the other half are still there trying to kill the ones that killed the first one. Вы можете представить себе, как чувствовали себя те, кто его только что построил, и, скорее всего, половина из тех, кто его строил, тут же отменили подписку, но зато другая половина, скорее всего, все еще в игре охотится на тех, кто его уничтожил. So sandboxes are a wonderful game design pattern. They are kind of dangerous in a way. There are no rules, but at the same time they can be very emotionally rewarding. И песочницы — это замечательный подход к созданию игр. Да, они могут быть опасны, потому что внутри них нет правил, но при этом эмоциональная награда за игру в песочнице может быть весьма большой. So next I want to come to another part, which is always related, like human interactions, and we want to maximize them. So I want to explain that a little bit. One of the important important design decision that we made with EVE Online at the time is that we decided to have it as a single shard, meaning there was only a single world, a single cluster, all the players play together. И я хочу рассказать о другом принципе максимизации взаимодействия между игроками. Когда мы создавали EVE Online, мы решили, что мы будем создавать игру с одним общим игровым миром, в отличие от игр, в которых есть несколько копий игрового мира, так называемых шардов. And the reason why that is important, we think, is that when you have shards, you are dividing your population of players, you're segregating them, you're not allowing them to communicate across them.
And this inherently limits the size of the social structures they can form, and that also influences the size of the things they can do in the game. И когда вы создаете игру, в которой есть шарды, вы население игры делите на несколько отдельных популяций, которые не могут вместе с собой взаимодействовать, между собой взаимодействовать. И по этой причине вы ограничиваете еще и размеры самих социальных образований, которые формируются внутри игры. So we believe that by having a single shard, the limit on the social structures are directly related to the size of the population. So there is practically no limit as long as you increase the population. And as such, there is no limit on the size of social structures and things that they can create. И в песочнице нет ограничений по размеру социальных образований, которые появляются внутри игры, потому что размер этих образований пропорциональный размеру самого игрового мира, а ограничений в песочнице, конечно, быть не может. И это все непосредственно влияет на размер проектов, в реализации которых принимают участие игроки. And here it is important to realize the nuance that when we say create things, it's not necessarily the visible thing. Like I mentioned, the Titan. The Titan is more like the tip of the iceberg. It's the manifestation of a large organization of players working for many months. That is the structures that we are talking about. These are the things that you can create in the game. И когда мы говорим о проектах, когда мы говорим о создании чего-либо, мы не обязательно говорим о предметах. Титан, построенный, который я привел в качестве примера, это лишь вершина айсберга, а под поверхностью воды скрывается огромная структура, которую игрокам пришлось создать, чтобы его построить. И, собственно, вот это они и создают. And this can be a little bit illustrated by looking at this. I don't know if it comes well out on the screen. This is basically an overview map or galaxy that is about 5,000 or 6,000 solar systems. You see the part in the middle. This is the part which is the save place where players, where there are actually police that take care of players so they're not killed all the time. But all the regions around it are lawless and complete sandbox. And these maps were actually done by players, and they show the sovereignty of player alliances. So each alliance might be thousands of players organizing themselves. And all these like patterns and all these conflicts that I'll show you, which I think it's over a few month period, like many years ago. These are completely unscripted, complete sandbox, and involve hundreds of thousands of players playing together. Вот так вот выглядит политическая карта нашей галактики, состоящая из примерно 5000 планетных систем. Территория в центре карты – это так называемая безопасная территория, где с нарушителями порядка разбирается космическая полиция. Территории на окраинах – это те территории, которые могут быть захвачены альянсами игроков. В состав каждого альянса может входить до нескольких тысяч человек. И то, что происходит на этих территориях, это, собственно, и есть наши песочницы. Здесь нет никакого сюжета, никакого сценария, поэтому все конфликты – это то дело рук игроков и только игроков. Just like now it cycles through these are probably like week or month intervals. И сейчас я покажу, как развивалась ситуация на политической карте в течение нескольких месяцев, с шагом, наверное, в неделю или в месяц. And the wonderful thing about this is that this creates a lot of stories, and because it's a single universe, everybody shares those stories. So after a while, there is like a culture that starts forming in the game, where maybe if you have been there for many years and you get like a new player, he will start to hear stories about, oh, do you remember the Great War in the northern part that happened? And this creates like a bonding with the world. И все эти стычки, все эти сражения, они, естественно, порождают множество историй, а в общем мире это приводит к тому, что начинает формироваться полноценная культура. Новичок, приходящий в игру и сталкивающийся с ветеранами, может услышать много историй, скажем, о Великой войне за северные территории. And actually, as an aside, we because of the 10-year anniversary of EVE, we decided to start
a new website that collects all these stories. So now players, they can actually go and write stories that happened, and it sort of creates like the Book of Eve, where you can see what happened in the last 10 years with all the first-person account of people that were involved. And I think that's a great way of creating content from the players, giving them sort of like a forum where they can write the story of this universe. И в рамках празднования десятилетия игры мы создали сайт, на котором игроки собирают истории, которые о событиях, произошедших в игре, тем самым формируя своего рода хронику игры. So the last one I want to mention here is verisimilitude. And this is maybe a more abstract concept, but it's basically trying to capture the notion that the world is real. So basically, sometimes people think that that's just graphics, like, you know, the graphics should look real. But this is not what I'm talking about here. This is more like things behave in a way that you would expect real things to behave. И когда мы говорим о правдоподобии мира, мы подразумеваем не внешнее кажущееся правдоподобие, выражаемое в виде графики, а правдоподобие на уровне взаимодействия, когда вещи в игровом мире ведут себя так, как вы от них ожидаете. This means like when this little guy here will open this door, he will expect to go into a room rather than just see the scaffoldings behind. И, например, вот этот маленький нарисованный человечек, открывая дверь, он ожидает, что он войдет в комнату, а не упрется в подпорки, подпирающие декорации. There's also an aspect of that, which is that every action can have global consequences. And this is something that is inherently something that we look as a part of things being real. If I, for example, would take these matches and light up this curtain, I'm sure there will be global consequences that will affect all our lives. And the thing in a game, if that doesn't happen, you feel like it's a little bit artificial. И вторая часть этого принципа заключается в том, что у каждого действия должны быть далеко идущие последствия. Скажем, если я сейчас подожгу спичками вот эту вот штору, то, естественно, это повлияет на все наши с вами жизни. А если подобных последствий не имеет действия в игровом мире, то, естественно, он начинает казаться чуть-чуть искусственным. And I think in EVE, one of the way that this is exemplified is in the economy system, where we have like one global market and everything is player made and player tradable, and is always based on natural resources. And this means that when you do something in the game, in one part of the universe, it will actually affect all the other parts because of, for example, price fluctuations. И хорошим примером в рамках EVE будет рынок, игровой рынок, на котором все производится, продается и покупается игроками. И, скажем, если действия каким-то образом игроков влияют на производство минералов, сбор минералов, то, естественно, будут изменяться цены на производимые из этих минералов предметы и корабли. And again, coming back to the example story about the Titan, if I recall correctly, the guys that were making it, they didn't want other people to know that they were doing it, but it needed so many minerals that it would impact the mineral prices, so people will see, oh, the mineral prices are falling, somebody's building something big. So what they did is that they created a decoy manufacturing where they were building big ships, but not the Titan, in a not as private fashion, so others could see that they are doing it. So they would say, oh, this is why the prices are going, but they didn't know that somewhere else they were actually building the real Titan. И, скажем, если вернуться к примеру с Титаном, то игроки, которые его строили, не хотели, чтобы другие игроки об этом узнали, а, естественно, закупка большого количества минералов привела бы к изменению цен на них. И по этой причине им пришлось создать еще одно производство, чуть более заметное, где строились корабли меньших размеров, и тогда люди, занимающиеся экономической разведкой, могли бы сказать, ну понятно, почему цены меняются, понятно, куда идут минералы.
So now that we've gone through this, the question is there a way to look back at what we have and try to solve the problem that we started with, which is basically introducing a gameplay that is on a very different time scale, probably with different ways of interacting with the world. And this is where we sort of try to take a step back and look at what we have and see if we can understand it in a different way such that this should be possible. Итак, я предлагаю вернуться к вопросу, который я задал в самом начале. Можно ли встроить в игровой мир игру, в которой игровой процесс идет совсем другим темпом? Можно ли эти принципы применить к вот этой игре? So we can take a look back at the sandbox analogy and saying, okay, we are creating a sandbox game. So we could say that in a sandbox game, the tools that you provide, this is the gameplay that players can do in the game. Those are the tools. И если вернуться к метафоре игры как песочница, то инструментом в песочнице можно считать сам игровой процесс взаимодействия с игровым миром. So you could say, for example, EVE Online, the PC client, is a tool that you use to access this universe and modify it. Скажем, клиент игры — это инструмент, при помощи которого вы можете войти в игровой мир и начать его изменять. But then the question is, what is our sand? What is the sand that we are actually working with? And in our case, our sand is slightly more complicated than just grains of sands, but you could sort of try to explain it as being both the constraints of the world, the topology of the world, the way that types, resources are manufactured, how they come into being and how they get destroyed. These are like fundamental rules of the universe that you must obey in order to be part of that universe. And this is what we can modify. Но, естественно, в нашем случае песок — это не просто песчинки, а это фундаментальные законы нашего игрового мира, его границы, его топология, принципы получения минералов, принципы создания новых предметов. И именно при помощи именно их можно менять. And all of that ends up, as you all probably know, ends up as numbers in databases. So our big pile of sand is really just a big matrix of numbers, which is our central database that contains all the game states. И взаимодействия эти — это цифры, которые хранятся в большой базе данных. Фактически все взаимодействия — это огромная матрица. So when a player interacts with this, he leaves a trail. In this case, it's a trail of data. Depending on the tool that he's using, he will leave different types of trails in this matrix. И взаимодействие, которое производит игрок, это данные, которые сохраняются в базе данных, и в зависимости от того, каким инструментом он пользуется, он будет оставлять разные следы. And in much the same way as when you modify the environment in a real sandbox, you might affect the destiny of others. In the same way, the trail that you leave in this matrix might cross the trail of somebody else and thus change their destiny. И точно так же, как в настоящей песочнице совершаемые вашими действия могут влиять на действия тех, кто в ней играет, точно так же в этой матрице ваши пути, создаваемые вами пути из данных, могут пересекаться с путями других игроков и на них влиять. So this is where I think we came to the point where we think we might have solved this problem, where you basically start thinking of the tools being the games, the gameplay that they offer. Then there is no problem in different games modifying the same environment. And through those modifications, you actually link the games together. И если посмотреть на каждую игру как на инструмент, то оказывается, что проблема не такая уж и нерешаемая, потому что все игры меняют один и тот же игровой мир, вносят изменения в один и тот же игровой мир, в одну и ту же матрицу.
You could imagine, like from a natural analogy, if you were like actually playing in a sandbox, and there would be little ants as well. They will also be playing in this sandbox. They will be making their tiny little houses. It doesn't matter for you, but they might change the environment a little bit for you. So in this way, you could have like multiple time scales, multiple scales, hierarchy, working together in a single environment, changing the same underlying data, which is this universe, and thus living in a single universe. Скажем, если бы в вашей песочнице, настоящей песочнице, жили муравьи, то они бы могли строить свои маленькие домики, что-то там делать. Возможно, это не влияло бы непосредственно на ваши действия, но это влияло бы на игровой, на мир, на саму песочницу. И именно по этой причине мы можем говорить о том, что в этой матрице могут существовать данные, оставленные играми с разными темпами игры, сосуществовать. And just to take an example further, for example, on this picture you see EVE Online, so that's the MMO, the PC MMO playing there. Then you have the Dust 514, which is like, in our case, a shooter on a console. And then I just put like a third one with a question mark, which could be anything really. But just as an example, imagine that there was like a Facebook game where your grandmother could like care for planets, like water the planets and make them look good. And there's like some kind of Planetville. And this would be interesting for the Dust guys because they would say, oh, this planet looks good. I think I'm going to take that planet because it looks better than the other one, etc. На этой картинке EVE Online есть несколько игр. EVE Online — это наше ММО на PC, Dust 14 — это шутер на консоли PlayStation, и с вопросительным знаком это может быть все что угодно. Скажем, это может быть игра для Фейсбука, в которой сможет начать играть ваша бабушка, заботясь о планетах, поливая их, украшая их, такой своего рода планетвиль. И это будет непосредственным образом влиять на то, куда соберутся отправиться дизайнеры из Dust. О, хорошая планета, почему бы нам на нее не напасть? So it's an interesting playground. But just to make this a little bit more concrete, I will step you through. Like if we take specifically EVE and Dust, because that's the games that we're looking at. So let's first concentrate just on Dust. It's basically like players being able to organize themselves in corporations and conquer territories on planets, of course fighting for them with other people. Итак, давайте посмотрим на конкретный пример. Dust 514. Суть игры заключается в том, что игроки собираются в корпорации и ведут захват территории на поверхности планеты. And why would they do this? Well, yes, because they get some kind of benefit from owning territory. And as soon as you have somebody getting something, then there's somebody that is ready to take it away from you. This is just normal human psychology. И почему, собственно, они ведут захват территории? Потому что они получают от этого выгоду. А там, где есть выгода, то там, скорее всего, есть и кто-то еще, кому хочется захватить ту же самую территорию. И это основы человеческой психологии, по сути дела. But then we start like making things a little bit more interesting. Part of the shared things that we define as part of the universe are the social structures. So basically, you can have corporations that are across the games. You can have people, EVE players and Dust players in the same corporations. Чуть-чуть усложним схему. Часть общего мира являются общие организации, в данном случае это общие корпорации, в которые могут входить, в которые входят как игроки в EVE, так и игроки в Dust. And as soon as you have that, you can also have benefits that come from the fact that your part of your corporation that is in Dust owns some territory on that planet. Part of the corporation in EVE owns some spatial structure surrounding the planet, and they get some benefits from that joint ownership. И в данном случае выгода может, например, заключаться в том, что корпорации принадлежат и территории на поверхности планеты, которые захвачены игроками в Dust, и сооружения на орбите планеты, которые принадлежат игрокам в EVE. И выгода происходит именно из взаимодействия того, что есть на планете и на орбите. And we know that in EVE, as soon as people gain something, they will fight for that. And of course, they will fight down there as well. And they might even be shooting at each other across from the planet to the space, and inversely.
И как только, мы естественно знаем, что как только в EVE появляется что-то, тут же появляются желающие захватить это или разрушить. И они точно так же могут объединяться с корпорациями игроков в Dust. Кроме того, с поверхности планет может вестись огонь по кораблям, находящимся в другой игре, и точно так же эти корабли могут вести огонь по поверхности планет, уничтожая объекты. And at this point, this red line here doesn't really have much significance from the player point of view. These are two different games, two different business models, two different platforms. They're still in the same universe, working on a like joint reality. They're accessible through multiple devices, multiple business models, multiple languages, all in a single shard. And this is basically the kind of universe we are making with EVE and Dust. И красная линия, разделяющая две игры, формально разделяющая две игры, ее можно стереть, потому что с точки зрения игроков ее не существует. Несмотря на то, что это две разные игры на двух разных платформах с двумя разными моделями оплаты, тем не менее игроки работают над созданием общего игрового мира, живут в общем игровом мире. And of course, it's all very beautiful to talk about these kind of lofty designs, but actually implementing this was much more complicated than it might look, or actually as complicated as it looks, I don't know. And you might be interested in going to Andy Nordgren's talk, which is tomorrow, that actually discusses the technical challenges that we face to actually create this. И на словах это все может звучать очень простым и изящным, но нам пришлось решить большое количество технических проблем в процессе создания связи между двумя играми. Поэтому, если вам интересна эта тема, вы можете завтра прийти и послушать выступление Энди Нордгрен, посвященное техническим аспектам разработки подобных игровых миров. And actually, this is more than a dream today, because I'm glad to tell you that Dust actually launched yesterday. So as of today, this vision is kind of online and accessible to anyone. И это не фантазия, потому что буквально вчера Dust 514 был официально запущен, и теперь это общий игровой мир, существующий в интернете и доступный всем игрокам. And maybe instead of showing you this small drawings, actually we have our artists that have done a much better job of illustrating this stuff. So I'll just play a little video here, which sort of shows you this in a nicer way. If I can get the video to start. Oh, here is it. Земля, родина наших предков. Сто лет длилось их знакомство с Евой, червоточиной, ведущей на другой конец света, в новый Эдем. Встреча с Евой обернулась беспрецедентной по своим масштабам колонизацией. Началось массовое заселение сотен незнакомых миров. Казалось, что поступь человека не остановить. Схлопнувшись, Ева обрекла на гибель бесчисленное множество колоний. Те, кто выжил, быстро позабыли о прошлом. Островки человечества потеряли связь друг с другом, растворились на просторах галактики. Человек провел во тьме многие тысячи лет, но в конце концов все-таки вернулся к звездам. На карте неба появились новые государства. Люди пошли по 4 разным дорогам. И на перекрестке этих дорог наш мир ждала беспощадная бойня.
Десятилетия войн породили нового человека. Человека бессмертного. За превращение в избранных мы платим всем, что у нас есть. Мы живем благодаря технологии переноса сознания, покидая гибнущие тела и вселяющие в точные копии. Мы никогда не умрем. Нам нет преград ни в небе, ни на суше. Власть ускользает из рук сильных мира сего. Бойтесь нас, ибо пришел наш черед. Yes, we have still 15 minutes, so there's some time for Q&A who wants. And I don't know how to organize it. If we have the microphone somewhere, and translates the questions maybe. Be there. Меня очень мучает и не дает спать вопрос, почему это именно, почему даст 514 именно PS3 эксклюзив. И сюда же хотели ли вы, чтобы аудитории двух игр пересекались, чтобы игроки переходили из одной в другую, привлекались как-то, или наоборот выбор платформы связан с тем, чтобы это были абсолютно разные люди? Спасибо. Yeah, I think the decision that we made when we decided to go to a completely different platform was for us as a company a way to sort of discover and learn new ways of doing things. I mean, we have been a PC company from the start, and it's important for a company like us to get experience in other fields, in other business models, etc. So this was really the rationale to go for that. And also there's a very large targetable market for first-person shooter players on the PS3, so it was an interesting platform to target. Have you ever tried to estimate whether there are people and how many participate in one game just to gain benefits and pursue their purpose for their purposes in another? Or these communities are mostly separated and just prefer to cooperate indirectly? Well, because Dust basically launched officially only yesterday, these cooperations are still in their starting phase. But it's interesting to note that when we launched yesterday, we actually only allowed access to a small region in the whole universe for the Dust players. And the good news is that I think in the first few minutes, all the districts were claimed by players, and probably many of those corporations are corporations that are backed by EVE corporations. Планируется ли выпуск версии для планшетов? Конкретно EVE Online. So currently we are focusing on EVE and Dust. That is our main focus for development, and we want to make sure that these two products together work as they should.
And but of course, the framework that we now have to work with opens up a lot of possibilities, and not only for us, but also for our players, because we are also planning to expose some of the interfaces that we have now in this framework to third parties, so they could actually create small applications. They've already been doing it for a while, but now it's going to be even greater access that they have. So it's going to be interesting to see what they can do. Добрый день. Два из трех концептов, о которых вы рассказывали, это песочница и мощная социализация, так или иначе ограничивает приток новых игроков. Вот. Как вы боретесь с тем, чтобы люди шли играть не только в Dust, а в онлайн, кроме того, что рассказывать им истории о Великой Северной войне? If I understand the question correctly, I think there is always incentives for existing player corporations and alliances to get new recruits, and we already seen it a lot in EVE, where there's volunteers, basically players that like to help other players, that are teaching players to play, and there are also corporations that do a lot of onboarding for new players. We've seen the same thing happening with Dust, and then we probably also start seeing people that are across both games. They basically play across both games, and if you have a advantage of recruiting people across the other game, then you will certainly build a presence there, and inversely. And I think we'll see a lot of that happening. We are providing people with all the tools to do that, like all the communication tools, etc. And then it's a question of just how engaging that relationship is going to be. Здравствуйте. Вопрос такой. Я так понимаю, что EVE такая медленная тянучка для хардкорных игроков на PC, которая может по 8 месяцев себе строиться там, а Dust это такая стрелялка на PC3, которая просто сел, поиграл. Не боитесь ли вы, что вот эта вот разница в ритмах, она как-то порвет вашу концепцию интеграции, то есть там на планетах будет постоянно твориться какой-то ад, и на это не будут обращать внимание люди? То есть будут ли какие-то механизмы, или вы уже что-то закладывали для этого? Спасибо. Well, I think the key thing here is that the first person shooter aspect of it, if you as a player just come in and you're not thinking about corporations, you're not thinking about the conquest of planets, etc., we don't really force you to do that. So it's more the responsibility of the CEOs of the corporations. It is them, they are doing this big game of chess across the universe, and because they want to play that game, they know that they need to have a lot of people to fight for them, and they will sort of give them money or give them, whatever they need to do that. And in that way, they are not forcing the people to actually worry about those very strategic goals. They're just giving them the ability to play games just as they have. But maybe, I would think that even as a normal first-person shooter player, you would still feel somehow more engaged, knowing that whatever you do actually has a significant influence on the universe, even though you're not directly involved in it. Вы во время своего выступления говорили о том, что запустили там новый сайт, где собираете истории игроков. Насколько я знаю, не только собираете истории игроков, но и собираетесь эти истории дальше во что-то превращать, в какие-то другие медиа, например, в телесериалы и еще, наверное, что-нибудь тоже появится, там, литература и все прочее. И мне вот интересно, вы собираетесь это делать, как-то в этом как-то учитывать вот уже новые реалии, то есть как-то объединять истории и в онлайн, и Dust, или это будет что-то раздельное, там, знаете, EVE сама по себе, Dust сам по себе? So yes, the idea behind collecting the stories is, of course, to be able to
make them real in other medias and make them visible to others. So part of it is like creating comics. This is something that we announced recently. And we're also looking at TV series which are based on true stories. And we certainly expect Dust stories to become part of that. I think the website currently is mostly focused on EVE because that started like that, but there is absolutely no reason why it shouldn't be EVE and Dust because it's the same universe. Большое спасибо за ваше внимание, спасибо за вопросы. К сожалению, вынуждены заканчивать, время поджимает. Большое спасибо еще раз. Спасибо, Кьяртан. Thank you.